হ্যালো বন্ধুরা, যারা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করছো তাদের জন্য একটা ব্যাড নিউজ। হোয়াটসঅ্যাপের ডাটা থাকবে না সিকিওর। এই নোটিশ হোয়াটসঅ্যাপ জারি করেছে। হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকের কাছে বেঁচে দেবে যত কিছু ডাটা যাবতীয়। তার জন্য নতুন একটা অ্যাপ্লিকেশন সবার মাঝে লঞ্চ করেছে। সিগন্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস এই ভিডিওর মাধ্যমে দেওয়া আছে, দেখে করে নিতে পারো। হোয়াটসঅ্যাপের ডাটা শোনা যাচ্ছে ডাটা নিয়ে খেলোয়াড় হবে, মতলব সবারই কাছে, ফেসবুকের কাছে যত ইউজার ডাটা সব বিক্রি করে দেওয়া হবে, বা যে কেউ দেখতে পাবে ইউজারের ডাটা। তার জন্য নতুন একটা অ্যাপ্লিকেশন সিগন্যাল, সেটা দিয়ে ডাউনলোড করুন প্লে স্টোর থেকে। হোয়াটসঅ্যাপের মতন ফুললি ফিউচার, সব কিছু হোয়াটসঅ্যাপের মতনই, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নাই, নামটা আলাগ। নামটা হচ্ছে সিগন্যাল। থেকে ডাউনলোড করে হোয়াটসঅ্যাপের মতনই ইউজ করতে পারো। আর বিস্তারিত জানতে হোয়াটসঅ্যাপের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারো নতুন আপডেট হোয়াটসঅ্যাপের কি এগ্রি করতে বলছে। থ্যাংক ইউ।